హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ చెర్రీ కళ్యాణ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మొబైల్ ఎడిటింగ్ 35. ఈరోజు కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అవెంజర్స్ ఫ్లయింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలో చూడబోతున్నాం. దీంట్లో వచ్చేసి మనకి డిస్క్రిప్షన్లో A to Z లింక్స్ ఇచ్చాను, అన్నీ ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ షేర్ కంపల్సరీ. ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే కామెంట్ చేయండి. ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇచ్చాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.
ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, వీలైనంత షేర్ చేయండి, ఇంకా కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇచ్చాను, ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే మెసేజ్ చేయండి. ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.